গুড মর্নিং, স্টার্টিং অফ ডে 7। জাস্ট ব্যাকপ্যাকিং চলছে। আমরা এবারে টুয়ার্ডস হরিদ্বারের দিকে বেরোবো, মানে হরিদ্বারের রাস্তা ধরবো। তো দেখা যাক, ব্যাকপ্যাকিং করে বেরোনো হোক, রাস্তায় গিয়ে কথা হবে। These are two new joinees. They will join us from here. चलो, अब तो मज़ा आ गया। देखते हैं डे 7 में क्या एडवेंचर होता है। So this river is coming from Guptkasi and flowing towards Haridwar and wow, कितना स्लिपरी रोड है। इससे भी स्लिपरी रोड में कल चला चुका हूँ, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर फिर भी सावधानी तो बरतना चाहिए। इधर आके हम भी हिंदी थोड़ा सीख गए, थोड़ा बहुत काम चलाओ। लगता है पूरा इंडिया घूमते घूमते ना हम तो ज़रूर हिंदी अच्छी तरह सीख जाएंगे, है कि नहीं। तो वेलकम बैक टू माई মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি। তো দেখা যাক আজকে 7 নম্বর দিন কীভাবে কাটে, কারণ কালকের দিনটা তো আমার লাইফের সবথেকে toughest, hardest, and I have no words to explain how my day was yesterday. তো আমরা আজকে যাচ্ছি হরিদ্বারের পথে। দেখা যাক কতক্ষণে হরিদ্বার পৌঁছাতে পারি। আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি ঋষিকেশ আর কেদারনাথের দিকে। আজকে হচ্ছে দিন নম্বর 7। So this is Bhagirathi. This is Bhagirathi. You can see the view from here.
চারধাম যোজনার পথ করা চলছে, তাই এরকম কন্ডিশন। সামনে আগে রাস্তায় কাজ হচ্ছে, তো আগের রাস্তা বন্ধ আছে, যতক্ষণ না ওটা ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ এগোতে পারবো না। তার আগেও কাজ হচ্ছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তা বন্ধ আছে। এখানে কিন্তু সিনটা অসাধারণ, নিচের নদীর জল পুরো নীল, পুরো নীল, পুরো নীল। তো এরকম মাঝে মাঝেই রাস্তায় কাজ হচ্ছে আর বন্ধ আছে, তো সেই কারণে আমরা সব ওয়েট করে আছি, দেখা যাক। পাহাড় কেটে কেটে চওড়া রাস্তা বানানো হচ্ছে, তো এখানে মেনলি এই রাস্তাটা কানেক্ট করছে চারধাম সড়ক যোজনা যেটা চলছে, তো সেটাই প্রপার ওয়েতে কাজ চলে আসছে। তো কালকে রাতে তো সবাই চিন্তা করছিল আমার জন্য, যাই হোক আমি ঠিকঠাক ফেরার পর সবাই খুশি। তো এখন আমরা আবার টুয়ার্ডস লখনৌ দিকে যাব। আজকে দেখা যাক কতদূর নামা যায়, কারণ ঋষিকেশ হরিদ্বার করলে আমাদের টাইম চলে যাবে, তো টাইমেরও ব্যাপার আছে, অফিসের ছুটিরও ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, ওকে, চলো সেলফি টাইম, বাই। আগে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, তো ল্যান্ডস্লাইডের জন্য রাস্তা কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল, ওটা ক্লিয়ার হলো। তো এবার আমরা এগোবো, সব গাড়ি আগে উঠছে, তো পাহাড়ের নিয়ম অনুযায়ী যে গাড়ি উপরে ওঠে তাদেরকে আগে ছাড় দিতে হয়, তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা নিচের দিকে নামছি। তো নাও উই আর হেডিং টুয়ার্ডস ঋষিকেশ। আমরা এখন ঋষিকেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। ঋষিকেশ হরিদ্বার করে আমরা নেমে যাব লখনৌ। নম্বর 7 প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখন আমরা যতটা পারছি নিচের দিকে নামছি, নাজিয়াবাদের দিকে নামছি। এরপরে হোটেল দেখবো, স্টে করে যাব কালকে লখনৌ বা গয়া, যেখানটা সুবিধা হবে। তো ট্রিপ তো অলমোস্ট এন্ডের দিকে, কালকে শুরু হবে ডে নাম্বার 8। সো এখন এই পর্যন্তই। তো আমরা এখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি গাজিয়াবাদ যাওয়ার আগের রাস্তা। এটা ভেরি রিস্কি এরিয়া, যেহেতু ফরেস্ট এরিয়া, তো সেফলি পার হয়ে যেতে হবে। No stoppage, nothing.